নমস্কার বন্ধুরা, জয়ন্তীর পাকশালায় আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি যেই রেসিপিটি তৈরি করছি সেটি হলো ঘরোয়া পদ্ধতিতে দেশি মুরগির ডিমের ডিম কষা। আমি এখানে 5টি ডিম নিয়েছি, দেশি মুরগির ডিম। এটিকে আমি মেখে দেখাচ্ছি। নুন দিয়ে দিচ্ছি, হলুদ দিয়ে দিচ্ছি কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো। এগুলোকে আমি মেখে নেব। আমি একটি তাওয়া বসিয়ে দিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি ডিমটি ভাজার জন্য তেল। এখানে আমি 4 চামচ তেল দিলাম। 4 চামচ তেল দিয়ে দিলাম। একটু নুন দিয়ে দেখে নিন তেলটা এসেছে কিনা। এখন আমি এই ডিমগুলিকে একটু একটু করে দিয়ে দেবো। গ্যাসের ফ্লেমটাকে এখন আমি একটু কমিয়ে দিচ্ছি। দেখুন ডিমগুলো কেমন লাল লাল হয়েছে। ডিম ভাজা আমার হয়ে এসছে। ডিমগুলো আমি একটু কেচিয়ে নিয়েছি যাতে মশলাটা ভেতরে ঢোকে। এখন আমি ডিমগুলো নামিয়ে নেব। গ্যাসের ফ্লেমটাকে কমিয়ে রাখছি। আমি এই তাওয়ার মধ্যেই দিয়ে দেব 3 চামচ তেল। গ্যাসের ফ্লেমটাকে একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি।
এখন একটু কমিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি সাদা জিরে। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি রসুন কুচি। দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। এখানে মোটমাট আমি বাটা পেঁয়াজ আর কুচনো পেঁয়াজ মিলে 4টি পেঁয়াজ নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি টমেটো কুচি। সামান্য লবণ দিয়ে দিচ্ছি। গ্যাসের ফ্লেমটাকে আমি লোতেই রেখেছি। একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি গ্যাসটাকে। দেখুন পেঁয়াজ আমার ভাজা হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব এক চামচ আদা রসুন বাটা। যাতে রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে যায়, ওই জন্য আগেই দিয়ে দিলাম। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ লঙ্কা বাটা। আর দিয়ে দিচ্ছি কালারটা আসার জন্য 1 চামচ লাল লঙ্কা গুঁড়ো। দিয়ে দিচ্ছি
1 চামচ জিরে বাটা, 1 চামচ ধনে বাটা, দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ পেঁয়াজ বাটা, মশলার পেস্টটাকে ধুয়ে একটু জল দিয়ে দিচ্ছি যেন মশলাটা লেগে না যায়। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ হলুদ, একটুখানি চিনি দিয়ে দিচ্ছি, চিনিটা অপশনাল, দিলে দেবেন, না দিলে নাও দিতে পারেন। আর একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি, আগে একটু দিয়েছিলাম। একটু জল দিয়ে মশলাটাকে কষিয়ে নেব। গ্যাসটাকে আমি নর্মালেই রেখেছি। গ্যাসটাকে একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি। এখন মশলা আমার ভাজা প্রায় হয়ে এসছে, এখন আমি এর মধ্যে একটুখানি জল দেবো। আমি এর মধ্যে একে একে ডিমগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। গ্যাসটাকে একটু কমিয়ে দিলাম।
বন্ধুরা, রান্নাটি আমার হয়ে এসছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো হাফ চামচ গরম মশলার গুঁড়ো। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ ঘি। ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কলি। এটা অপশনাল, থাকলে দেবেন, না থাকলে না দিলেও চলবে। বন্ধুরা, রান্নাটি আমার শেষ। এখন আমি এটি সার্ভ করে দেখিয়ে দেব। রেসিপিটি বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন। ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং একটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।